sannan guda warhaka za mu yi muku da ake selection na application na kowane application na computer. Na farko abin da aka fara kai downloading na application naka, ka downloading na application naka sai ka yi double click a kan shi, zai tambaye ka kana son ka kawo canji a computer ka ne, ka ce mishi yes. Za ka jira ya gama unpacking na data nasa. Ya gama za ka karanta recommendations sai ka danna next continue. Ina da application da kan computer na, ina so na yi installation din ne kawai, sai ka danna next. Daga nan sai ka duba company din da ka choose na company da kake so. Za ka yi kasa full, za ka yi kasa customs, za ka yi kasa recommended, za ka yi kasa minimum, amma gwara kasa custom zai fi maka. Da ka dan jira shi gama, after ka gama zai nema ka yi launching kana so, kuma ba ka so sai ka yi on clicking, sai ka danna finish, shi kenan application na ka yi install na ka.